Evet. Yeni bir bölümle kardeşim yine görev alıyoruz. Şimdi ekran gelecek mi sevabına be? Geldi, evet. Şimdi merhaba canım. Aldığımız yerden siz filonun görevlerinden tak tak devam. Tabii sen motor ona biraz önem mi versek sevabına? Selamun aleyküm gençler. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Ugh, there are a good many places I would rather be right now. Çeviri programını değiştirdim. Bu defa da oyundan atarsa senin kafana Are you looking to sıkacağım. start something? Cause I'll finish it. Canım bak, gözlerimin içine bak. Gözlerin içine bak. Hiç umut vaat ediyor mu? Söyle bakayım ha. Hiç umut vaat ediyor muyum ha? Genç adam. Bunda da böyle sıkıntı var. Bazı şeyler çevrilmiyor ama yapacak bir şey yok. En azından oyundan atmıyor kardeşim. En azından oyundan atmıyor. Ben ne yapacağım? Notifi değil var ama en iyisinin en iyisi biziz kardeşim. Eyvallah. Tactical gear is my specialty. Canım sende ne var? Bu ne oğlum abuk? Ya ben mi sattım? Ben sattım bunları galiba. Stay safe out there. Tamam, ben yapmışımdır. O benim, evet. Bir havalı girelim de All işte. right, Jazz. What do you got? According to the latest, the ComSpike is being developed at UC Star Station SY920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jemison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection Lan is oradan gelmedik mi zaten? She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. She would be wise to do the same. Aynen öyle. Aynen öyle. I sure hope so. Because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the ComSpike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Cihazın neye benzediği hakkında Unfortunately, I have no idea. Like Neva said, it's a prototype, so it could look like anything. Once you're inside SY920 and you're behind their firewalls, you should pick through their computer system. With any luck, it'll point you the right way. Oh, and one more thing. SY920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. yani herkes vurmamın bir On sakıncası your yok mu? kid. The UC's already painted giant red crosshairs on our backs. Keyway and his pals at SysDef won't rest until we're dead. It's not like you can make them any angrier at us, right? Shoot the place full of holes if you want. Just bring back that ComSpike. Ya salak saçma soruların anlamı yok. Perfect.
That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Zaten siz yatıyorsunuz, ben çalışıyorum. Sokayım böyle adalete. Nereye server'ım bu amına? And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. O an hakkında ne The söyleyebilirsin? Crimson Fleet made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. We'll talk later. Tamam bakalım. Sen ne yapıyorsun yeğenim? Smuggling beats a real job any day. Ne yapıyorsun lan manyak? Will we be stopping for food? I would not mind trying something, and there are plenty of options. Kameraya ne oluyor aga ya? Aga ne oluyor aga? Kafamızın güzelliğine bak ya. İstanbul. Ya şöyle buyur. Burayı da şeyde açtık. Vatandaş olduk. UC görevlerini hallettikten sonra bu bölgede ev aldık. Bu bölge öyle açıldı. İlk başta. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. O da Sounds like nerede you've got canım? more work. Kesin bizden bir şey isteyecek yani. Bir şey istememe olasılığı %0 ama. I take it your Neva's new recruit? Kaçakçı sen olmalısın diyelim. Careful, the walls have ears. SY920 is one of my regular stops. Sen de çaylak diyorsun amına. Neva says you're after a piece of UC tech. So together we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Bakalım bakalım. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option.
Do not mistake us for amateurs. We will get the job done without sacrificing your route. I Lan biz appreciate neleri your hallettik ama. confidence. I just want to remind you, this job calls for more discretion than your usual swashbuckling adventures. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. İşin ne kadarını biliyorsun? Only what I've been told. Get you on the SY-920, get you out if I can. Ama arzu That da being kesin said, kendini. I can be a better guide if I know what it is we're after. So, it's up to you. El mi yapıyorsun? Tamam işte. Çok böyle. Interesting. Onun için su aldın mı When we oraya? get to the station, hopefully that'll make for a smooth... We'll talk. More on the ship. I'm not much for prayer. Tried it once, didn't stick. Just doesn't add up. Spaceport has You will be scanned as you enter. Always a satisfying moment to return to your ship. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. Peki. Yes, what? Ablacım bir yolu açarsan sal sal. Nasıl gemi o? Yes? Excuse me. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Of course, I don't expect it to be. The less talking all of us have to do, the better. You'll get no argument from me. It'll be hard enough explaining why I have 2 new crew members. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Less than you. And even if I did, I'm a smuggler, not a scientist. But if Delgado's after it, then I have a feeling there's a pile of credits waiting at the end of this job. So we better do it right. Tamam gidelim ya. Alright, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grav drive. All systems go. We'll graph jump to SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare,
Just try not to bother my pilot while they're flying. Okay. Don't Hello. worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Pardon. Noted. Just get us there safe. Roger that. Niye yazdın aşağı? You've entered secure UC military space. Identify yourself Ne or you will oldu be lan? considered hostile. Cargo class ship ID UC 7938. Requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. As long as the credits keep rolling in. Annem gemisi bayağı büyük yani. Buraya herhalde. Balkonu istiyor. Tam, Always looking for the next mark. tam buraya kadar boşuna mı geldik ya? Evet. Anlamış olduk ki yama programından yapmıyor. Ne diyeyim? Of of. Zor geliyor kitap. Zor. Neyi bekliyoruz yani? Neyin berisine işliyoruz? Ara verelim ya. Yapacak bir şey yok yani. Şu an veri eşitliyor. Bir kere atmadı. Bugün atacağı tuttu ama. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like Pardon. we're clear. We'll talk more once we're docked. Howdy. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But
If at any point your cover's blown, I'm gone. Very funny. But if you do get into trouble, try and use that quick wit to your advantage. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Hadi bakalım. Yes, what? Harbi doğru yere gitmişiz geçenler. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Cargo haulers are restricted to the cargo bay. Hold up. This area is for SY-920 military only. Ne dedim? Rules are rules. Can't let you in unless you're military. Uzun sürmeyecek desem. Oha oğlum bu kaç tane lan? Yemez de. That doesn't sound like Commander Natara. She's the type to add more checkpoint. That's true. It's almost more of a hassle talking to you. Bence bu mantıklı. I suppose if you're quick. Yer mi be? Yeah, I get that this place can be a maze. Ye be. Well, Yes. maybe if you hurry. All right, fine. You're good. Just be quick about it. That goes for your friend, too. We will be quick. Eyvallah canım. Teğmen üniforması, bir teğmen. Ne diyorsun? Zaten böyle bir şey olmasa sadece buraya uygun olan evet yok. Sadece buraya uygun olan yok. Bak ben şimdi burada 4 tane var. Ve bir yapalım o zaman. Alt kata en alt katmana 4 isteyecek. En alt katmana olmuyor. Olmuyor. Bunun için ne yapacağız o zaman? Ne kullansak üzerine bir harcasak alt katı halledemeyiz. Böyle yapsak yemez ya. Biri buraya harcamamalıyız. Çıkmaz lan. Yani biri burada yiyeceğiz. Yiyeceğiz yani. Biri de burada yesek olmaz. Sadece buraya oluyor. Başka 2 var mı? Var. Böyle patladık ya. Patladık yani. Biri de buraya koysak. Et patladık. Kalmadı hiç.
Buraya koysan yine olmuş. Bu ikiliyi buraya sokmaya şu. O tam oldu ya oğlum işte. Buraya, bu da buraya. Tamam. Hope you can succeed at that before we are discovered. Hayda. Station seems secure. Alma diyorum. Hey, authorized personnel only. Ben yetkiliyim. Only designated SY-920 UC military allowed. You're not even in uniform. Rules haven't changed. Access to the command bay is limited to SY-920 UC military. Toplarda olma ihtimali var mı? Oo, ne diyorsun dayı oğlu ya? Anabileceğimiz yok. Böyle yapsak, şöyle yapsak. Ne yapıyorsun? Hani bunun için mi yaptım ben? Her şeyi. Adamın umurunda değil. Üniformayı sadece yapacak bir şey yok. Keşke Rules burada. haven't changed. Tamam canım tamam. Hiç kapıyı patlattım. Ego is another story. Do we really need someone patrolling the barracks? There's sensitive equipment up here. If it were up to me, the commander would have you monitor Buluruz şansımızda. like your career. Ouch. I got feelings, you know. Hey, at least something of yours works. Yemez mi ben? Now suck it up and keep your eyes open. Yemez mi ben? Ne? Sen maymuncuk musun? Aha. Tamamdır. Kaskı var mı? Kaskı yok tamam sıkıntı değil. Everything looks clear. Ne oluyor dayı oldu sakin ol ya. Benim ya. Adama bak ama. Kafamızı sıkmak için hazır kıta bekliyor. Hazır kıta. Burada böyle üçüncü şahıstan zor. Kaskı var mı diye bakıyorum. Ben- Peki belgeleri de bakalım belki işimize yarar. Bölümünü sever. Fpacaci eder.
Abi bir şey yok gibi. Defolup gidelim. Teşekkürler. Dün oynadım o kadar bir defa atmadı. Kaderim bu benim kaderim. Oğlum sistemi yeni kurdum yani daha yeni anasını satayım. Nasıl böyle bir hata verebiliyor ben anlamıyorum ya. Harbi anlamıyorum. Neden yapıyorum? Hem normal yamasız oynamadık ki hiç. Hiç oynamadık. Yani 7, 2 dakika, kaç dakika sürdü atması? 5 dakika oynayabildik mi sevabını? Ne yazıyor? Onu göstersene. Oğlum VC yazıyor orada. Hmm, anladım. Kent muhabbeti burada başlıyor desene. Olmasa şaşardım. Az katmanlı ama her yerde. Sadece burada güzel. Kaç tık alıyor? Bir de bu sadece burada. Ve şu üç. Bundan başkası olmaz. Bir de bir uç olması lazım. Dörtlü var mı? Üçe bir olacak. We can succeed at that before we are discovered. Ben de öyle umut ediyorum canım. Ne yaptı lan bu? Bakın Mert'ten içeriye girdim adamın umurunda değil. Tabii canım. Şimdi kartını nereden aldık hiçbir fikrim yok. Ama aldık yani. Neyse konuşması yapalım. This is Captain Huan Daiyu. Good. And no alarms or warnings on the comms.
the database, and it seems information on the comm spike is in the archives. There's a checkpoint you'll have to pass, which requires a clearance code. I don't like deliberately drawing attention to yourself, but a disguise is never a bad idea. The uniform won't be enough though. You'll need to find a computer with the code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going dark for now. We'll talk again once you've located the comm spike. Not yet. Gotta get clearance at the security station and then head on over to the archives. Bu If you are comm free spike. soon, could we talk? Önemli olan giriş şifresi şu an. İyi lan, hemen bulduk ha. İçerelim bu. Daha mantıklı olmaz mı? Olmaz mı? He. Bu ne oğlum? Şimdi resmini çekelim de sorar morar amına. Hayda. Bakalım mı? Her şeyin kilidi mi var ya? Böyle olması gerekmiyor muydu? Sever. 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 Hadi. Aynen. Ah. Katmanlar, alt katman. Buraya ne olacak dayı oğlu? Buraya sadece 2 tane bir koyacağız. Fazlalıkların hiçbiri olmamış. Bir devam. Devam. Üçlü. Yemez. 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 Böyle koysak. Yine bir bir. Yiyemiyor. Hiçbirini yemiyor. Bunu koyup bir koyalım. Bu fazlası. Bu daha mantıklı değil. Demiyorum. Demiyorum. Her türlü koyacağız. Nasıl koyacağız? Her türlü böyle koyacağız. Böyle yok. Böyle yapsak bir üçlü daha isteyecek. 2'ye 1 mi yapacağız? Değil mi? Önce
koyacağız. Sonra bir de tamamlayacağız. Yok. Testilde olmaz mı? Sıkıcı. İçeride biri var mı? Oğlum ben niye buraya açtım ya? Ben niye buraya açtım lan? Merhaba beyler. Hayırlı nöbetler. Şimdi içeriye gireceğim ya. Ben niye buraya açtım? Şimdi kilit olunca kendimi tutamadım galiba. Atıyorum direkt oradan. Ne oluyor lan? Need your clearance code, Marine. Ben var. All right, Ensign, let's hear it. Ben var. Ben AK-17 en üstteki. Alttaki de doğru. Bu da doğru. Hepsi doğru lan. Ben ama officer'ım var üstümde. Ne var benim üstümde? Commander'ım ben. Değil mi? Komutan şey. Öyle. Sorry, Ensign, code doesn't match. Tamam bir daha deneme şansımız var mı reis ya? Need your clearance code, Marine. Tamam var reis ya. All right, Ensign, let's hear it. AK. You're clear, Ensign Akasaka. I assume the two of you are together? Yes, we are together. Then you're both clear. Commander Natara, test flights for the latest prototypes are ready to go. Acknowledged, Lieutenant. Inform that they are clear to launch. Gene hepsini öğrendim. Neydi mi var? Çok bilgisayar var ya. Hangi şeyler mi? O değil. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? Evet eminim.
You lost, Ensign? Oğlum herkes tanımak zorunda değil. Herkes tanımak zorunda değil. Delikanlı. Ne oldu seni tanımıyorum ayakları? Nasıl oluyor lan? Diyorum ya böyle böyle. Ve böyle diyor. Ben de öyle sandım. Have things I wish to discuss with you. When you have time. Ama bak seni tanımıyorum deyip silah çekti lan demek. Sayı patlatasın var da. Hatırla. Adamın dibindeyken de bunu patlatmak bilmiyorum yani. How are the tests for the comm spike going? Kasayı da salalım yani. Request for more personnel. It seems there was an accident. Always something with that doctor. Not to change the subject, but are we Bey kim açmış lan ben mi? Aa ben. Lan dönüp dolaşıp aynı yere geldik ya. We'll simply monitor the situation at the cargo bay. For now, I've recommended to Dr. Vogel to contact me immediately. Can we speak for a moment? Canım şimdi değil yani. Değil. Yu here. Cargo's almost unloaded. We'll be departing shortly. We worked well as a team. If only all my deliveries were as smooth as this one. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Benden iyisin mezarda. Confidence. Either way, you're going to get your chance to prove it. Good luck. If you manage to get the comm spike and make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Oğlum sözünü tutsan iyi edersin. Yansa geçelim. Hepsinde bir dolu. Ya bir bok çıkmıyor boşuna. Hiç harcayamam ya. Merhaba canım. Yes. What? Uzman. Hali buraya bak. Taktıktan sonra bir de tabii devam edeceğim. Çıkartmalı. Ve direkt bunu başka türlü takamayız zaten. Bir de devam. Bu hiçbir şekilde gelmez.
Böyle taksak bir üçlü daha var mı? Var. Böyle taksak. Bu üç sorunlarımızı çözer. So, what's this big project you're working on? Well, I could tell you, but then I'd have to. Kapı, Really? Couldn't you kapı. just trust me? Lan kapat işte Allah Allah. But I try my best not to enjoy it. Gelişmiş. Emir Hanım. Üçlü. İki yukarıda olması lazım. Zaten olmaz. Tam tersi bir şekilde olması lazım. Fark ettim. Ne fark ettim? Oturabiliyor muyuz? Dörtlü. Bir tane dörtlü var. İki yukarıda, aşağıda olması. Tamam mı? Doğru. Üç. Hep ne alakalı? Ne yapacağım? Nereye gidiyor? Nöbetler ben rahatsız etmiyor hiç. I've heard the team is looking for more test pilots. Yes, if you have experience flying, you should talk to Dr. Vogel. I don't know. I've flown a Discovery class. Sen kimsin lan? Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. According to autocorrelation models, results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Oh, yes. I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first crab jump. Signal protocol, quantum ratchet symmetry, interleaving data extrapolation. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Yes, it's not the destination, but the journey that matters, particularly when the destination is death. But don't worry,
We've corrected the problem with the ship's life support systems, and statistical models show a failure rate of less than 2%. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. İhanet mi edelim? Ne edelim ya? Şu an ihanet etmenin mantığı yok ki. Değil mi? Yok. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. Kaç çubuk? 3, 6. Pilotlara ihtiyacın olduğunu kendin söyledin. Umduğunu değil, bulduğunu artık. Yemedi be. Familiar with that phrase? I've never even seen a horse, but from what I've heard, Yemedi be. they would make for very poor pilots. Ye be. Classified? I'm the head of the Spike project. I would have gotten word of this ahead of time. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. You do have a point. Hayır. Yer mi? Ah, yes. But Yes. a transport would be what I need. And we are desperate for personnel. All right. Şansımıza tam orada otomatik ikna doldu var ya. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natara's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Ananı sikeyim, kaydet. Ya burada atma ama ya. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da değil ama ya. Abartımın karısı. Yani bir şekilde çözeceğiz yani. Bu böyle olmaz. Cam Steam'den artık yapacak bir şey yok. Sokarım ben. Yani. Bunlar uğraşılır mı ya? Uğraşılır mı ya? Benim YPS'ini. Ne? Saatte 5 kere oyundan attım bunu. Salak saçma hatalar veriyor. Bakıyorum sistem şeyinden. Olay görüntüleyicisinden. Salak saçma hatalar. Autopilot DLL'de hatası veriyor ama. Ah, zor geliyor ya. Zor geliyor.
Offline'e çekince de oyunu almıyor. Geçen offline'e çektim. Bu sefer de oyunu almadan. Yok, dayıyı tam da ikna etmiştik yani. Şaka gibi almıyor. Peki dayıcım, senle takılırken benim aklıma ne geldi? Uğraşmamak adına da kabiliyetimiz artsın. %20 daha fazla. Don't you mean it's attached Aynı to seçenekler. still in the it can even yes it will be not that and yes it's not but don't in short they'll give the splendid normally my request on Commander Natara you say. Değeri bulan yapacağız. Söylemişti bana. Yer mi yemez bence yani. You're Yedi right. be. We do need to hurry if we're Ye be. You do have a point. All right, you'll need a uniform. The uniform you'll find the prototype ship at dock. And of course, best of Ya tam yani böyle bir saniye şey yapsa kaydı alacaktım ama. Bilgisayarda bakalım dayı oldu. Hiç yani umurumda değil ama yanında bilgisayarı yokluyorum. Yemeğim umurumda değil adam. İşte böyle olacaksın. Şimdi üniformaya lan isteğe bağlı olur mu? Üniformayı almadan bizi geri yok space suit. Yok uzay kaskı. TY 920. Yok çantası. Tam set giyineyim şu an. Ve de ver. Tuvalet pompası var herifin. Dolabından. Sen mi bizi yine oyundan? Atmasan şaşarım onu. 1700'de upgrade. Krediyi görünce, parayı görünce tepkinizin bu olması lazım. Al para. Merhaba canım, hiç umurumda değil galiba. Neyse benim de değil. Atıyoruz oraları, adam tıkılıyor oradan. Ne oğlum, her yerde vent var. Nereye gidiyoruz? Ben gelmedik mi biz zaten? Yani şu noktaya gitmemiz lazım. Bence şuradan, oradan. Ben buradan. Ha buradan kontrol noktası. Reporting for duty, pilot? Another test flight, huh? You pilots are braver than me. You're clear to pass. Don't forget to schedule the flight in the control center. Eyvallah canım. Aç bir test uçuşu ayarlayalım. Niye uğraşalım ki? Yukarıya çıkacağız. Yukarıya nereden çıkacağız? Buradan herhalde. Selamünaleyküm gençler. Yukarıya nereden çıkacağız? Buradan mı? Ne adamlar silahlanmıyor. Things were a little too loose under Commander Woods. With Commander Natara, we had stricter checkpoints, more patrols, and better security.
Ne oluyor oğlum? With the change in leadership, security's been beefed up. Station seems secure. Even the checkpoints have checkpoints. Tamam. Allah'a emanet beyler. Gidiyorum. Adamlar hazır kısa bekliyorum. Bunları da alayım hadi Allah'a emanet. Yapma be bunu yapma lan. Yani bu nasıl yani? Hope you can succeed at that before we are discovered. Çok öldürücü için mi uğraştım? Peki. Neyse beyler Allah'a emanet ben gidiyorum. O kadar da mesaimiz var. İnsan bir der nereye gidiyorsun? Aman bu bağımsızlık gerçek mi yani? Her bir enayi ama. Bunlar her bir enayi. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Abi canım hemen veriyorum şu an. Bak şu an hazır mısınız? Listeyi komple çek. O kadar hızlı kaçacağım ki siz bile farkına varmayacaksınız. Sen abi aga ne oluyor aga bir saniye. Doğru bak bir şey yapmayı unuttuk. Ha taramışız zaten güzel. Beyler Beyler Allah'a emanet. Ben gidiyorum ama. I will never get tired of that. Fleet vessel ID recognized. Welcome home to the key. Easy. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge. Well, well, well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. What kind of name is SysDef anyway? Yapacak mı? Ulan o çok gizli bir devlet silahı lan o. Ne oyuncağı lan? Yine postumuzu şeye attık. Riske gittik aldık. If you got any spare creds or just need to unload some junk, head to the Yine her zamanki yerinde mi ki gerizekalı da? I hope Bug has something strong enough. Bu sefer Las Nova buradalar. Lan ne oldu lan? Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. Ben siz yapamazdım. Yani birkaç noktada yardımcı oldum. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway,
I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Şaka mısın amına koyayım? Şaka mısın oğlum ya? Nasıl amına koyayım? Neyse şu bölümü bitirelim, bir relok atayım bakayım. Tam birinden kurtuluyoruz. Vuruyor. Ötekinden Lan diğeri hiç yoktan 1-2 saat götürüyordu. Bu kadar sıkatmıyordu ya. Dün yemin ediyorum bu kadar oynadım. Atmadı. Ah, lanet bölüm mü? Bakalım en kötü mayımı ne kaldıracağım. Bir şekil yapacağız. Bu böyle olmaz. Bununla uğraşılmaz. Böyle olmaz yani. Uğraşılmaz. Steam'den de ne güzel almıştım. Nasıl? Defa bu kadar sık atıyor. Bir saatte kaç? 6 mı oldu? 7 kere attı ya bir saatte. What a day. Nice to know, neighbor. I won't deny I helped. Anyway, because if Delgado's right about Crix's... Yeah, and I had to feign my surprise to make sure I didn't rat you out. But thanks for trusting me with that info all the same. Us rooks have to stick together. Yani Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Whether Crix's legacy is real or not, we have a job to do, and we will see it through. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Yeah. şu haberi verelim de. Steam'den alacağım. Karım bu ne ya? Ne ya? Dertlerimiz gitme gibi bir de Samira can do more than patch you up. sakallara ne oldu lan? Jasmine tells me that you not only brought us the Comspike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Yeah, nice try, Rook. We know you didn't have a choice. Juan gave us the full rundown of your little
smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I Öyleyim hear, zaten. receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Hey, my girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. So, cut the crap. The only thing you need to worry about is bringing the tech home. Getirdik ya lan. All right. Infighting isn't going Var to ya bunun ben ağzına sıçacağım böyle o kafasına pompalayı kafasına. You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Ya var ya senden Whatever zerre az info you etmiyoruz need, ya zerre. I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Don't worry. When Grixis' legacy is aboard the Key, we'll be splitting plenty of cash. Until then, I want you to do everything Estelle asks. Follow her instructions to a letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. We have dealt with more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. So I want you focused. We are one step away from Grixis' legacy. And we cannot afford any screw-ups. Bakalım şimdi gidelim. Rapor verelim. Atlatıyordum. Board is clear. We're docked. Lavuklar bize para verdi mi? Yok vermedi. Nasıl iş bu? Yani o kadar gizli bir üstten bir şey patlatıyoruz. Lavuk bize para vermiyor. Everything looks clear. It seems you had quite the eventful mission on your hands. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Then you were most fortunate you coerced. Bizim asıl olayımız buraya yani. Biz UC tarafını iterek. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Then it
it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. If that's the case, inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Umarım bu You've certainly gone above and beyond the call of duty. yani All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. 1800 verdi, güzel. If you are free soon, It's good to have you back. What can I do for you? Abi şey almadık mı daha? Questions. Kanıt veremiyoruz mu sana? Bulamadık mı kanıt oğlum ya? Doğru, gerçi kaçakçıyla muhatap olduk vesaire. Neyse, bu bölümü burada bitirelim beyler. Allah'a emanet olun. Ben de şu işleri çözeyim.